Hai, kita bertemu lagi dalam segmen POV dari WapCar BM dan hari ini kita berada di litar antarabangsa Sepang untuk acara Audi e-tron Trade Day, di mana kita akan menikmati sensasi pemanduan kereta Iron Man iaitu Audi e-tron GT. Kalau nak tahu, kereta ini berjaya merangkul anugerah 2022 World Performance Car of the Year. Jadi sebuah EV yang bukan calang-calang dari segi prestasi. Tanpa melengahkan masa, jom kita experience sama-sama. Okay, drive. Yeah. So you can hear like a little bit of a hum like that. So when you start moving, take it easy on the throttle first. Okay, kamu Yep. Go ahead. Head towards the exit. Go easy on the throttle. So we're already in dynamic mode. Okay. Okay, and what we'll do is we'll go kind of like half the lap. And then in the front straight, we'll stop. We'll slow down there to stop to do a acceleration test. Okay. Then after that, you can continue driving after that. Okay. Okay, slow down a bit. Make sure no traffic is on the left. Okay, we're good to go. Don't worry about indicators. Okay. Yeah. So the two big cones are normally the braking points. Alright. It's adjusted braking areas. Okay. Slow down the car. For the apex, is the bright orange cone there. Head towards the exit cone. You can accelerate if you want. Whew. Right? Yeah. Go through the gates. Also suggested braking point here, but you're slow enough, so you can continue. Nice. Good. And throttle go. Yes. Right. Right here, gonna slow down. The gates on the left, slow it down. Slow, keep left. Keep left. Slow down. Right. This is the launch control section. So we're not going to go flying through the front straight. So we go to you can continue first, go to the white boards there. Okay. And line up at the start sign. Okay. Slow down. Okay. Slow here. Front some more. At the start. Some more, stop. Okay, good. Alright, before launch control, you step on the brakes with your left foot. Okay, this one I just maintain it like this. Okay. No problem. Okay. Then your right foot all the way down. Okay. Then let go when you're ready. Okay, 1, 2, 3. 100 already. Slow down. Yeah. Okay. That's roughly about 3+ seconds. Okay, more car, we can continue. Go.
Dari. Alright. Okay. Alright. Thank you very much. Oh. Jadi inilah dia dua variant yang ditawarkan di Malaysia. Salah satunya Audi RS e-tron GT, merangkap sebagai variant paling atas lah. Variant ni berharga RM793,790. Output dia paling tinggi 646 PS dan 830 Nm. Kalau korang nak tahu, 0 to 100 dia ambil masa 3.3 saat saja. Dan yang satu lagi variant bawah lah, iaitu Audi e-tron GT Quattro. So variant ni berharga RM588,790. Output dia 530 PS dan 640 Nm. 0 ke 100 km sejam dia ambil masa 4.1 saat lah Ini contoh apa yang ada di bahagian boot depan Adalah komponen elektronik belakang tu sikit, and ni tempat letak barang dia. Tak ada enjin kan. Bercakap pasal Audi ni, tak sah lah kalau kita tak masuk bab light show kan. Okay, so Audi e-tron GT ni pun ada. Bagi contoh, korang boleh tengok betapa gempaknya. Dan ini image bahagian belakang dia So seperti yang korang boleh nampak, memang lampu dia cool lah. Nampak sangatlah mengancam. So di bahagian dalam dia pula, pintu frameless Wow. Dan ini visual dalam dia lah. Dari segi material sangatlah berkualiti Almost every part is leather. Okay, bawah ni pun sama. Typical Audi kalau korang nak tahu. Audi makes a very high quality interior. And dia punya build pun wow, memang solid lah. Dia macam satu batu yang diukir ke pelbagai bentuk. So feel duduk dalam Audi e-tron GT ni dia sangatlah rendah Anda rasa seolah-olah anda duduk atas lantai je. Tapi logik lah sebab approach kereta ni lebih pada sports car punya feel. Okay, dan seat ni walaupun dia bucket, dia sangatlah selesa. Okay, tak ramai yang boleh buat seat sport ataupun seat bucket yang selesa macam ni Okay, jom kita pergi belakang pula. Okay, seat belakang dia a bit upright, tapi selesa je sebenarnya. Cuma typical German punya fashion lah dia lebih pada sitting position yang very serious. Okay, dia macam kena tegak. Okay, inilah cockpit overview dia. Ada active spoiler Okay, spoiler ni akan raise up macam ni lah kalau kita bawa at certain speed. Dan ini pula boot dia. Jadi apa pendapat korang? Cun tak kereta Iron Man ni? Sebelum ni kita nampak dalam movie je kan. Sekarang ni dah ada di atas jalan raya kita. Okay, anda pun boleh memiliki kereta ni. Jadi anda pilih Audi e-tron GT atau Porsche Taycan? Cuba bagi pendapat di ruang komen bawah.